Good afternoon all. So today we shall start with a session of class 12 and the chapter is evolution. Okay. Now coming to the questions. So with regard to the entrance part, see, evolution basically it is something connected with the previous chapters, that is genetics. Okay, now all the questions regarding the evolution process, it can be explained by the process of what? The reproductions, especially the sexual reproduction and the genetics which is taking place through that process. Okay, so evolution by its definition, it means a gradual change that happens to everything in the world. Okay, see, that includes both what? Biotic as well as abiotic factors. See, biotic means all those life forms and abiotic means all those geographical conditions, etc. Okay, so we know that every change that is happening to the earth is inevitable, right? So we don't have any control over it. And if the organisms present on earth has to be there, it has to have a corresponding change taking place to itself, and that change is what we call as what? Adaptations, change to adapt. Okay, and this is not a very fast process. This happens very slowly and in a particular, what is in a directional process. Okay, and this process is what we mean by evolution. So if you want to witness the process of evolution, we have to be on the earth for a minimum of 10,000 years. Minimum of 10,000 years is required, and hence we never see evolution is taking place in and around us, but it is happening. Okay, so coming to the entrance questions with regard to that chapter, when you read the chapter, children, please keep in mind that you don't read it all through the chapter. You have to divide that chapter into particular portions. Okay, the first section deals with what? The first section deals with origin of universe, then it refers to origin of earth, then it also gives us a details about the origin of life. Okay, then comes the role of Charles Darwin and his viewpoints on the process of evolution taking place, along with some other evolutionary biologists who have he has given some aspirations, or he has actually given some viewpoints with regard to Darwinian thoughts. Okay, then comes the trend in evolution, whether the evolution is just from is it following a particular trend or process, is it from simple to complex or complex to simple, and how far we are contributing for the process of evolution. So in that way we have to read that particular section. Okay, and after that we have a section which is actually in your syllabus, it has been given the heading as modern synthetic theory of evolution. But in textbook you will not find that heading, but in your syllabus it is given like that, modern synthetic theory of evolution, which includes mutation theory and Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, actually what does that mean? It is nothing but explaining evolution in viewpoint of the modern genetics. See, when Darwin was making his conclusions, there was nothing with regard to the gene concept or chromosomes or say the details of mitosis, meiosis. Nothing was revealed during that condition, right, or during that period of time. But later what happened is, with the onset of technological era, we can say that with the advancement in science and technology, we have been able to get more and more proof for so many things with regard to what? The phylogenetic relations. Okay, phylogenetic relations means relations with our ancestors, and that has aided with what? The study on fossils. Okay, so that is another section of that chapter. Then we will just deal with what? Geological time scale, which gives us a clear picture about the origin of different types of organisms on the earth millions of years back.
Of course, all this data has been, obtained just with the help of advancements in science and technology. Okay, and towards the final part of the chapter, we have what? A brief details or brief history on what? Human evolution. So this is the whole content of the chapter, and through the questions, we shall try to discuss one by one. Okay, so question number 1. See, from his experiments, S.L. Miller, Stanley Miller. So all these questions are previous year questions, and hence it is very important for you to understand how to answer those questions and how to save time and be accurate in your answering. Okay. Now, from his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. So actually here we have to get into some details. What has provoked Stanley Miller to do this type of experiment? See, here we have to think about two scientists, that is Oparin and Haldane. Oparin and Haldane, who have actually proposed the theory of abiogenesis or theory of chemical evolution. Okay, so this person belongs to Russia and this person belongs to Britain. Okay, so why I am mentioning is because, see, don't think that they were just colleagues or someone. It's not like that, but they both of them shared common concepts with regard to origin of life on Earth. Okay, so this is something which explains the origin of life on Earth. Now, what do you mean by theory of abiogenesis? Life came from what? Non-living inorganic substances. Okay, and from, see, according to their proposal, it is like from inorganic, it has to get changed into what? Organic forms. Okay, then only the origin of life is possible. And another version is from a reducing atmosphere to an oxidizing atmosphere. Okay, so these are the various versions or the thought processes that has given by Oparin and Haldane, and with the help of his teacher Urey Miller. Okay, I mean Harold Urey, Stanley Miller has conducted an experiment to prove this concept. So keep in mind, the theory was proposed by theory of abiogenesis or theory of chemical evolution was proposed by Oparin and Haldane, and it was experimentally proved by Stanley Miller. So this was proposed in 1860s or something, okay, but this was conducted in the year 1953. Okay, this is given in your textbook. Now, so what is the correct combination? What is the correct combination of this thing? CH4, what were the combination of things that made that new combination of organic substances? It includes methane, CH4, okay, then we have H2, then we have NH3, ammonia was there, then water vapor at 800 degree centigrade. Okay, so the correct answer is this thing. I hope you remember that picture given in your textbook. Sometimes that picture may be given and labelings will be missing. So you are supposed to label it properly. Okay. Now, next question. Following are the two statements regarding the origin of life. The earliest organism that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes. The first autotrophic organisms were the chemoautotrophs that never released oxygen. So these two were the actual proposals. See, before the formation of plants, see, when you thoroughly read the textbook, you can see that plants came into origin just about, say, 350 or 320 million years ago, right? So only plants were supposed to be the producers of the ecosystem, and they are supposed to be the givers of oxygen.
is it not? By the process of photosynthesis, right? But before plants, was there any other organism that yielded glucose from carbon dioxide and water? Or whether that carbon dioxide has been fixed? Fixation of carbon dioxide is what we mean by what is taking place during that glucose synthesizing process, fixation of carbon dioxide, which requires a reducing power. In green plants, that reducing power is given by water, but in chemoautotrophs, it is given by certain chemicals like hydrogen sulfide. Okay, so we can just assume that which might have came first. ഏതായിരിക്കും ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? പ്ലാന്റ്സിന്റെ ആയിരിക്കോ അതോ കീമോട്ടോട്രോഫ്സ് ആയിരിക്കോ? ഓഫ് കോഴ്സ് അതെന്തായിരിക്കും? കീമോട്ടോട്രോഫ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഏർലിയസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർഡ് ഓൺ എർത്ത് വർ നോൺ ഗ്രീൻ ആൻഡ് പ്രിസിമബ്ലി എനൈറോബ്സ്. തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? റിഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു, ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്നേരം ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ഹാവ് എനി ഓർഗാനിസം ടു ബി പ്രസന്റ് ഓൺ ദി എർത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരൊരിക്കലും എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല? ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓക്സിജൻ ഇല്ല അന്ന്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കും? പ്രിസിമബ്ലി എനൈറോബ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് were the chemoautotrophs that never released oxygen. കീമോട്ടോട്രോഫ്സിൽ ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? കോർണീലിയസ് വാൻ നീൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കീമോട്ടോട്രോഫ്സിലാണെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽ ബി സം സൾഫൈഡ്സ് ഓർ സൾഫേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഓഫ് ദി അബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് കറക്റ്റ്? ഏതൊക്കെയാ? ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ്. ശരി, both of them are related to the process of evolution. Then the concept of chemical evolution is based on interaction of water, air and clay under intense heat. Okay, the concept of chemical evolution എന്താണ് chemical evolution എന്ന് പറയുന്നത്? proposed by കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, proposed by Parin and Haldane ആണ്. interaction of water, air and clay under intense heat, ഇതാണോ chemical evolution? or effect of solar radiation on chemicals, or possible origin of life by combination of chemicals under suitable environmental conditions, or crystallization of chemicals? എന്തായിരുന്നു chemical evolution ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്തായിരുന്നു? It is nothing but possible of origin of life. Keep in mind, നമ്മൾ ഇത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് വൺ among the theories of origin of life. Okay, അപ്പോൾ answer comes as C. Then, which one of the following experiments suggests the simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? ഇതെന്തായിരുന്നു? ഇത് തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒറിജിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. what do you mean by that? സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ എന്താ പറയുക, മണ്ണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നോ വെറുതെ ഓർഗാനിസംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. Okay, so children, those who are listening to me, if you have any doubt, you can put it in the chat box, no problem. Okay, hi all. Right. So, coming back to our topic, എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്? എന്തായിരുന്നു? തിയറി ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒറിജിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഫ്രാൻസിസ്കോ റെഡി, സ്പെല്ലൻസാനി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ പണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മീറ്റ്, കുക്ക്ഡ് മീറ്റ്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേംസ് വന്നിരുന്നു അല്ലേ? പുറത്ത് വെച്ച് കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേംസ് വന്നു. അവരെന്താ പറയണേ? ഫ്രം ദാറ്റ് നോൺ ലിവിങ് മാറ്റർ സർട്ടൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം സ്പ്രൗട്ടഡ് ഔട്ട്. വെറുതെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് thoroughly disproved by whom? ലൂയി പാസ്ചർ വിത്ത് ഹിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്. വെറുതെ പറയല്ല ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇസ് ഫേമസ് ആസ് experiments with swan necked flask. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നോസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ് ടു എയർ. അതിൻ്റെ നോസിൽ അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു നോസിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാൻ നെക്കഡ് ഫ്ലാസ്ക് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു. എന്നിട്ട് രണ്ടിനകത്തും ഇതില്ലേ എന്താണ്, മീറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക്, ഓക്കെ, അത് ബോയിൽ ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ നോസിൽ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു, വിച്ച് ഹാഡ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ എയർ. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാസ്കിലത്തെ സൊല്യൂഷന് എയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ അതർ ഫ്ലാസ്ക് വാസ് ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ആസ് സച്ച്.
it was not having any contact with the air. Okay, കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത്? ഈ നെക്ക് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ഫംഗസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലൂയി പാസ്റ്റർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? There are certain things which is present in the air which is invisible with our naked eyes. നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള certain organisms ഉണ്ട് എവിടെ? എയറിലുണ്ട്, which is not been visible with our naked eyes, right? And that happened to be the what reason for the sprouting of life within this, what do you say, cooked broth. Okay, ആ ഒരു സ്റ്റോക്കിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആ ലൈഫ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ എയറിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ ജീവനുള്ള ചില ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിയറി ഓഫ് ബയോജെനസിസ്. അപ്പോൾ അത് ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ലാർവേ കുഡ് അപ്പിയർ ഇൻ ഡീക്കേയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. മൈക്രോബ്സ് ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ സ്റ്റോർഡ് മീറ്റ്. മൈക്രോബ്സ് അപ്പിയർഡ് ഫ്രം അൺസ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. Meat was not spoiled when heated and kept sealed in a vessel. Okay, അതായത് which one of the following experiments suggests the simplest living organisms could not have originated spontaneously from non-living matter? അപ്പോൾ ആ നോൺ ലിവിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് പറയുക, സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒറിജിൻ അല്ല എന്ന് ഇതിൽ എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നേ? ആ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. Meat was not spoiled when heated and kept sealed in a vessel. കണ്ടോ? സീൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർഗാൻസം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓർഗാൻസം ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഓർഗാൻസം ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി എയർ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് the life is not simply coming from within that thing, but it is from the contact with the air. Okay, next one. There is no life on moon due to the absence of. എന്തായിരിക്കും? മൂണിൽ ലൈഫ് ഇല്ല. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഹിയർ ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഓക്സിജനെ പറ്റി പറയാം. ആക്ച്വലി ദർ ഇസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നു. മൂണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പോലത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ പ്രസൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. സോ വി ക്യാൻ സേ നമുക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് in the absence of oxygen. Oxygen is not there. Free oxygen is not present in moon. Okay. Then, first life on earth was എന്തായിരിക്കും? Cyanobacteria ആയിരിക്കോ, chemoototrophs ആയിരിക്കോ, autotrophs or photoautotrophs. Okay. അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ടേം ആണ്. ഓട്ടോട്രോഫ്സിലെല്ലാം വരും. സൈനോബാക്ടീരിയ ഓട്ടോട്രോഫ് ആണ്. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോപ്പ്, അതായത് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. പിന്നെ കീമോട്ടോട്രോഫ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോംസ് മിക്കവാറും ഏതായിരിക്കും? വിത്ത് ആർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ഒരു റെഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ താമസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും? ദേ ആർ നത്തിങ് ബട്ട് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. ഓക്കെ, കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. അതിൽ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദറ്റ് സിംഗിൾ ആൻസർ. Then, next one is, which one of the following sequences were proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Darwin എവിടെയാണ്, Wallace എവിടെയാണ്? അവർ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? അല്ല. Darwin has gone to his voyage in 1850s. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ then just went to Galapagos Islands, then he went to Australia region, then he came back to again South Africa, then went back to his home, Europe. Okay, in that voyage ഒരു 5 years നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന HMS Beagle എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെഡീഷൻ ഷിപ്പിൽ അതിൽ ചെലവഴിച്ച ആ ഒരു 5 വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല കോണ്ടിനെന്റിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഐലൻഡുകളിലെല്ലാം നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെഡീഷൻസ് വഴി, അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോസിൽ എവിഡൻസസ് വഴി, അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ലിവിങ് സാമ്പിൾസ് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഹി ഹാഡ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹി വാസ് നോട്ട് ഡെയർ ഇനഫ് ടു സ്പീക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ പബ്ലിക് because that was first of its kind. അതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഡാർവിന് മുമ്പ് ആരും ഇതുപോലെ ഒതന്റിക് ആയിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ, സേ about after 20 or something years,
കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു എക്സ്പെഡീഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ, അദ്ദേഹം മലയ ആർച്ചിപ്പലാഗോ, ഓക്കെ, മലയ ആർച്ചിപ്പലാഗോയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡീസ് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് ഹി ഗോട്ട് സംതിങ് സിമിലർ ടു വാട്ട് ഡാർവിൻ ഹാസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ ഓൺ ഇറ്റ് ടു ഡാർവിൻ. And only after that, Darwin invited that person and together they have revealed the whole thing to the world. That every organism on the earth has been a descendant of an ancestor. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പൂർവികന്മാരുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ കുറേ പേര് ഒരേ ആൻസസ്റ്ററിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. We are all descendants from that common ancestry. Okay, we are all considered to be the branching descents, right? And one more thing that was common with those two people were what? The idea of natural selection. എന്തുവാ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഡൈവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാ, വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻ ടു ദ എർത്ത്, ഈ കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് സീ വെൻ ദ എർത്ത് വാസ് ചേഞ്ചിങ്, എർത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിന്റെ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യും? എർത്തിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, എർത്തിന്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ചേഞ്ച് ചെയ്യും, എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സീ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ലീവ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഹാസ് ടു ഹാവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? വി ആർ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, റൈറ്റ്? ആ റിസോഴ്സസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അത് ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കാണോ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ദേ ഓൺലി ക്യാൻ സർവൈവ്. ഓക്കെ, നൗ ഹൂ ഈസ് ഡിസൈഡിങ് ദാറ്റ്? ഇവിടെ ആര് താമസിക്കണം, ഇവിടെ എർത്തിൽ ആര് ജീവിക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണോ? അല്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് ആണോ? അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ നേച്ചർ. നേച്ചറാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സി കൊറോണ പാൻഡമിക് വന്നു. കൊറോണ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ കുറേ പേര് മരിച്ചുപോയി, കുറച്ച് പേര് ലൈക്ക് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി സ്റ്റേഡ് ബാക്ക്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, വി സ്റ്റേഡ് ബാക്ക്. നമ്മളെല്ലാം അത് അതിജീവിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആണ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് എവിഡൻസ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഗുഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദോസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു പാസ്ഡ് അവേ? ദേ കുഡന്റ് സർവൈവ്. And why they couldn't survive? Because of their poor immune system. മനസ്സിലായോ? So before that pandemic, were we aware that okay, we were having good immune system and they were not having it? ഇല്ല. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇനി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ again who will survive and who will not survive എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ത്രൂ ആർ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആര് സർവൈവ് ചെയ്യും, ആർക്ക് ഇവിടെ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? നേച്ചറാണ്. ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ പുട്ട് ഫോർത്ത് ദറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട്? നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഇത്രയും കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ റിവീൽഡ് ടു ദ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് അറിയാം ഡാർവിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കുണ്ട്, ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ബുക്കിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഫർദർ ഹി വാസ് റിനൗൺഡ് ആസ് ഫാദർ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ. ആര്? ചാൾസ് ഡാർവിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡാർവിൻ്റെയും വാലസിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Overproduction, variations, constancy of population size and natural selection. നോക്കാം. Variations, constancy of population size, overproduction and natural selection. What was their trend? എന്തായിരുന്നു? നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നേച്ചർ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പോൾ overproduction, constancy of population size, variations, natural selection. ഓക്കെ, ഇതിൽ എന്തായിരിക്കാം ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അതായത് വാരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്. അതും നേച്ചർ എപ്പോഴും കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എൻ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ,
ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ സൈസിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ കൂടിയ ഒരു എന്താ പറയുക അളവിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നേച്ചർ വിൽ ട്രൈ ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. Okay, so what is the final process to happen? Of course, natural selection. Okay, അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, വാരിയേഷൻസ്, കോൺസ്റ്റൻസി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് കംസ് വാരിയേഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉണ്ടോ? We already have variations, right? And this variations usually we have what? That constancy of population size we maintain. But if it had been like with the overproduction, അത് overproductionൽ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Nature will decide who has to be there on the earth. Okay, so it is like this. Natural selection is the final thing that take place. Okay, then next one. Which of the following statement is not true? Analogous structures are a result of convergent evolution. Not true. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. കാരണം നമ്മളോട് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കും. ഒന്ന് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും, ഒന്ന് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും, ഒന്ന് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ട്രൂ ഏതാണ്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചോദിക്കും കേട്ടോ. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. We'll first get to the statements. Analogous structures are result of convergent evolution. Is it correct or not? It is correct. Okay, analogous ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Then sweet potato and potato is an example for analogy. Analogy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും, പക്ഷെ they are having of different origin അല്ലേ? സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഒരു റൂട്ടാണ്, whereas potato is a stem, right? പക്ഷെ എന്താണ്, രണ്ടും നമുക്ക് ട്യൂബർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനലി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് അവർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. So they are both examples for what? Analogy. ഒരു അനലോഗിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then homology indicates common ancestry. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ലിംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, then flippers of whales, അതുപോലെ തന്നെ വിങ് ഓഫ് ബാറ്റ്, വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബോൺ നേച്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ all of them has got a similar bone structure. Anatomically all are similar, but when it says to like for the morphological features, when they happen to be in the original state of its morphology, they all look different. Why? Because they all have different functions. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ എക്സ്റ്റേണലി അവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു, പക്ഷെ ഇന്റേണലി അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സിമിലാരിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. So that is what you mean by homology. Okay, homology. And that represents what? A common ancestry. So that statement is also correct. Then, flippers of penguin and dolphins are a pair of homologous structures. Adenda homologous structures aano? Flippers of penguin and dolphins. Adenda sambhavam. Penguin is something like a bird. Right, and dolphins. If renduverum avരുടെ flippers are used for what? For this purpose of swimming. Okay, so these two organs, they look similar, right? Why? Because they have common function, right? But they have got different origin. So they are not homologous, but they are analogous organs. So this is wrong statement. Now you go back to the ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ കംപ്ലീഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ABCD ക്യാപിറ്റൽ ABCD ഇട്ടിട്ട് തരും, എന്നിട്ട് ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ABC ആർ കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ CD ആർ കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് B and C ആർ കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് കൺഫ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുതരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ബെറ്റർ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദെൻ യു ഗോ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ്. എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, അതല്ല റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ നോക്കിയെടുക്കേണ്ടത്, നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർക്ക് പോവാൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് D. നെക്സ്റ്റ് വൺ, embryological support for evolution was disapproved by. ആരാണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എവല്യൂഷൻ? ആരാണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്?
ഏൺസ്റ്റ് ഹേക്കലാണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. എന്താണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൺടോജനി റീക്യാപിറ്റുലേറ്റ്സ് ഫൈലോജനി. What do you mean by that? Ontogeny recapitulates phylogeny എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എംബ്രിയോ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ എംബ്രിയോ എടുക്കാം, ദെൻ റാബിറ്റിൻ്റെ എംബ്രിയോ എടുക്കാം, ദെൻ ബേർഡ്സിൻ്റെ എംബ്രിയോ എടുക്കാം, ഫിഷിൻ്റെ എംബ്രിയോ എടുക്കാം. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ഫീച്ചർ കാണാൻ പറ്റും. ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാഡ് ദാറ്റ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫിഷിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, സ്ലിറ്റ്സ് കാണും, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണും. അപ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്കടക്കം എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് we all are sharing a common ancestry because embryos are similar in its lowest forms. ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഏൺസ്റ്റ് ഹേക്കൽ പറഞ്ഞത്. Ontogeny means what? Origin. Recapitulates, reinforces. Phylogeny. ആ ഫൈലോജനിക് റിലേഷൻസിനെ ആ ഒരു ഒറിജിനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ബേസിക് ആയിട്ട് ഒറിജിനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ആ ഒരു റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഏൺസ്റ്റ് ഹേക്കൽ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ ആര് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? വോൺ ബെയർ. ഓക്കെ, വോൺ ബെയർ ആണ് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത്. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? He disproved it. എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. യെസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. 14th question ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദാറ്റ്. ശരി, അപ്പോൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തത്? സി, വോൺ ബെയർ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ലോവർ ഫോമിൽ കാണുന്ന ഈ സിമിലാരിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ക്യാരിഡ് ഓവർ ടു എനി ഫർദർ ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്. ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സിൽ ഇത് എവിടെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു ബേസിക് ഫോമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സി, ഫർദർ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബേർഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം, nothing similar to what human beings. A human being is thoroughly different from a rabbit and we are all different from the fish. അല്ലാതെ പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോലും ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസെൻഡൻസ് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അവർ കാണിക്കുന്നില്ല. So just by that, what do you say, that single feature, we cannot say that we all have that embryologically we cannot support that view എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ആര്? വോൺ ബെയർ. ഓക്കെ, അത് ആ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവാം. 14th 13. ഓക്കെ, 14th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡൗട്ട്? എന്തായിരുന്നു ശ്രേയയുടെ ഡൗട്ട്? എന്തായിരുന്നു? സി, ആക്ച്വലി ദേ വർ ട്രൈയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി that process of evolution. ഓക്കെ, എവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഫൈനലി എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഫൈനൽ റീസൺ എന്താണ് എല്ലാതിൻ്റെയും? ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് 2 വാക്കുകൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആവും അല്ലേ? പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ, അതായത് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മളുടെ തോമസ് മാൽത്തസ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതിൽ നിന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ ഡാർവിൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൽ എന്താ പറയുന്നത്? റിസോഴ്സസ് ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ. നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ജോമെട്രിക്. ഒന്ന് അഡീഷൻ ആണ്, ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള റിസോഴ്സസ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട്, റിസോഴ്സസ് കൂടുന്നതിനൊരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരും. കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ആര് തീരുമാനിക്കും ആരോട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്? നേച്ചർ തീരുമാനിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതിന് വാരിയേഷൻസ് കൊണ്ട് എന്താണ്? വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, വാരിയേഷൻസ് വഴി നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻസ് ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നതാണ്, പിന്നെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവർ ആവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ who will take up the matter? Nature will take up the matter. Okay, is it okay, Shreya? Okay, 14th
14th നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മോളെ. 14th ഏതായിരുന്നു? 14th it is not there. Which one you are mentioning about? 14th, I think, see, okay, right. Chemotrophy answer idano. Let me see. Okay. Idano. Is it this one? 13th. Yes, okay. First organisms were chemoautotrophs. Sorry. Chemoautotroph. I gave the chemoheterotroph. I'm sorry. Okay. It is chemoautotroph. Okay, right. I think I've mentioned that നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്താണ് ഫോട്ടോട്രോട്രോപ്സിന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് അതിന് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പോലെയുള്ള ഓർഗനൽസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള പർപ്പിൾ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ, ഗ്രീൻ സൾഫർ ബാക്ടീരിയ പോലെയുള്ള കീമോഓട്ടോട്രോപ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരായിരിക്കും. ഓക്കെ, കീമോഓട്ടോട്രോപ്സ്. Right. Is it clear? Is it okay? Right. Okay. Now, so next one is then embryological support. So this was given by Carl Ernst von Baer. Okay. Then next one. Similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example for. ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ? ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വൺ? സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ബോൺ സ്ട്രക്ചർ. ലെറ്റ് മീ സീ. ഓൺലി ശ്രേയ is answering. What about others? ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? Similarity in bone structure of forelimbs of many vertebrates is an example for homology, analogy, convergent evolution, adaptive radiation. ഏതായിരിക്കും? This is an example for homology കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനലോഗി, കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ അതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും. പക്ഷെ ഹോമലോഗി ആണ് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമലോഗി. യെസ്, ഓക്കെ. ദെൻ which of the following structures is homologous to the wing of a bird? Wing of a bird, hind limb of rabbit, flipper of whale, dorsal fin of shark, wing of a moth. ഹോമലോഗസ് ആയിരിക്കണേ. ഹോമലോഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ആവണം എന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹോമലോഗസ്, അനലോഗസ്. അനലോഗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, കാണുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അനലോഗസ്, പക്ഷേ അനാറ്റമിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പൊട്ടറ്റോ, സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പോലെ, അതാണ് അനലോഗസ്. ഹോമലോഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് റാബിറ്റ്, വിങ് ഓഫ് ബേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. വിങ് ഓഫ് ബേർഡ്, ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് റാബിറ്റ്, ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ. ദെൻ വിങ് ഓഫ് ബേർഡിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? നമ്മളുടെ ഇത് വരുമല്ലോ, ബോൺസ് വരുമല്ലോ. ശരിക്ക് റാബിറ്റിൽ അങ്ങനെ വരുമോ? ബോൺസ് വരുമോ? വിങ് ഓഫ് ബേർഡിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വരും? ഹ്യൂമറസും പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ടാർസൽസ്, മെറ്റാടാർസൽസും അതെല്ലാം വരുന്നതല്ലേ. ടിബിയ, ഫിബുല, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൈൻഡ് ലിംബ് ഓഫ് റാബിറ്റിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ഹോമലോഗി? Yes or no? Is it there? Then what about flipper of whale? Homologous ആണോ? Wing of bird and homologous ആണോ flipper of whale? Then dorsal fin of shark. Dorsal fin of shark, wing of a moth. So hind limb of rabbit അല്ല, ഫോർ ലിംബ് ഓഫ് റാബിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയത്. ഓക്കെ, ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ. ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് നമ്മളെ ബുക്കിലുണ്ടല്ലോ, ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് അല്ലേ. വിങ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് എ വെയിൽ, അത് ഹോമലോഗസ് ആണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ്, എന്ത് പറ്റി? ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണോ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ലേ?
നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് 4 limbs അല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, 4 limbs. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഹൈൻഡ് ലിംബ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നേ, സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഫ്ലിപ്പർ ഓഫ് വെയിൽ ഇത് കറക്റ്റാ, ഇതും വിങ് ഓഫ് ബേർഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോൺ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമിലർ ആണ്. പക്ഷെ ഇത് ഫിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, വിങ് ഓഫ് മോത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, വിങ് ഓഫ് മോത്ത് ഒക്കെ എക്സോസ്കെലിട്ടൺ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും എന്താ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ അല്ല. സോ ആൻസർ ഈസ് ബോക്സ്. I hope it is clear. The wings of a bird and wings of insect are എന്താണ്? അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചിങ്ങനെ വളരെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവരെപ്പോഴും ചോദിക്കുക. വിങ്സ് ഓഫ് എ ബേർഡ്, നമ്മൾ വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് ആലോചിക്കൂ, വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് ആലോചിക്കൂ, എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ആ മെയിൻ ബോൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ദെൻ വിങ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസെക്ട്. ഇൻസെക്റ്റിന്റെ വിങ്സ് എന്താണ്? എക്സോസ്കെൽറ്റൻ ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ, മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. പിന്നെ ഫൈലോജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണോ? ഫൈലോജനറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അവർ ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഹോമലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഹോമലോഗസ് ആണ്. ഒന്നാമത് ഹോമലോഗസ് കൺവെർജന്റും ശരിയല്ല, ഹോമലോഗസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹോമലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഇനി ഇവർ ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആണോ? അല്ല. ഹോമലോഗസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റേർണലി സിമിലർ ആവണ്ടേ, അത് ഇന്റേർണലി സിമിലർ അല്ല. Then analogous structures and represent convergent evolution. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. അനലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, ഒരിക്കലും ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അല്ല, ബേർഡ്സ് മാമൽസ് അല്ല. പക്ഷെ ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബേർഡ്സിന്റെ വിങ്സ്, അതിന് മറ്റേ വിങ്സ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സ് അനാറ്റമിക്കലി സിമിലർ ടു 4 limb ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് 4 limb ഓഫ് വോട്ട് ഈസ് എ ചീത്ത. നമ്മൾ 4 limbs ആയിട്ട് കുറെ 4 ഇത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ബേർഡ്സിന് നമ്മളുടെ ഒരു കോമൺ വലിയ ബോണും പിന്നെ 2 ചെറിയ ബോണും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 4 limb. മാമൽസ് ആണെന്ന് പറയണില്ല, പക്ഷെ അനാറ്റമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റി പറയുന്നു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ സോ വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് ആൻഡ് വിങ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ആർ വാട്ട്? അനലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റ്സ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് തന്നെ ചില ബുക്കിനകത്ത് വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സും വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈയും ഹോമലോഗസ് സ്ട്രക്ചർ പോലെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ഇതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ദേ ആർ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ നീഡഡ് ഫോർ വാട്ട്? ഫ്ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്ലൈയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ both of them are analogous structures and represent convergent evolution. Okay, then next one, 4 limbs of cat, lizards used for walking, 4 limbs of whale used in swimming, and 4 limbs of bat used in flying are all examples of. Again അതേ examples ആണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഇതൊക്കെ ഹോമലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. All these are example for homologous structures. Then the process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to common environmental changes called. എന്താണ്? Process by which organisms with different evolutionary history evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental change. What is it? എന്താണ്? ഇതിങ്ങനെ സെന്റൻസിനെ വളച്ചൊടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും. ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എന്താണ്? ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ പ്ലാസെന്റൽ മാമൽസ് ആൻഡ് മാർസൂപ്പിയൽസ്, റൈറ്റ്? അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഡിഫറെന്റ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ, ആണ്. രണ്ടുപേർക്കും 2 ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ പ്ലാസെന്റൽ മാമലിന്റെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന മാർസൂപ്പിയലിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ?
നമുക്ക് ആ ഒരു നീളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈയിങ് ഫാലഞ്ചർ ആൻഡ് ഫ്ലൈയിങ് സ്ക്യൂരൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരാള് ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസുപ്പിലാണ്, മറ്റാള് പ്ലാസന്റൽ മാമലാണ്. അപ്പൊ എന്താ, രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ആണ്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ? അപ്പൊ അങ്ങനെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപോലെ വരുമ്പോൾ എന്ത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. മനസ്സിലായോ? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു? ബിക്കോസ് they happen to live in a common geographical area. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. വെയിൽ ആൻഡ് ഷാർക്ക് രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ്, അല്ലേ? തിമിംഗലവും സ്രാവും, ഷാർക്ക്, നമ്മൾ അതിനെ ഡോഗ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാ? വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരാൾ മാമലും ഒരാൾ ഫിഷും ആണ്. ബട്ട് ദേ ലുക്ക് സിമിലർ, റൈറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് കോമൺ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു ലീവ് ഇൻ അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെന്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരേ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് കാഴ്ചയ്ക്ക് അവർ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഈവൻ ദോ ദേ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററീസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ആൻസർ ഈസ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ, കേട്ടോ. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. ഈ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ടോ? എന്താണ്? ഓർഗാനിസം വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി evolve similar phenotypic adaptations in response to a common environmental challenge. It is called convergent evolution. Okay, ഇത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ആ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർസുപ്പിയൽ ആൻഡ് പ്ലാസന്റൽ മാമൽസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, which one of the following options gives one correct example each of convergent evolution and divergent evolution? Okay, കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൺവെർജന്റും ഒന്ന് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഡൈവർജന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഏതാ കറക്റ്റ് ഏതാ റോങ് എന്നുള്ളത് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ഏതാ? ഐസ് ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് മാമൽസ്. അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏതിലാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് അത് വൺ ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർ ലിംസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ്. ആദ്യം തന്നെ കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ, ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷനിലെ സംഭവം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോലോഗസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Homologous structures, and here it is analogous structures. Okay, analogous structures, different origin, similar function. Okay, so thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita, they are having common origin, but ഇത് തെറ്റ് അല്ലേ? ഇത് തെറ്റാണ്. ആൻഡ് പിന്നെ bones of forelimbs and forelimbs of vertebrates, bones of forelimbs of vertebrates, wings of butterfly, sorry അത് തിരിഞ്ഞുപോയി. bones of forelimbs of vertebrates for divergent evolution, and ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. ഇനി thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita for convergent evolution അല്ല, ഇതിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ആൻസർ വരുന്നത്? Which is the answer? Eyes of octopus and mammals for convergent evolution, because both of them are for seeing purpose, but they have got different origin. Then divergent evolution, bones of forelimbs of vertebrates. Okay, they have got common origin, but they look different. Okay, so your option is apple. Then peripatus is a connecting link between. Peripatus is a connecting link between Eda. This is zoology question. Peripatus is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Annelida and Arthropoda. Okay, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. So mostly it won't be coming for your examination. Okay, then thorns of bougainvillea and tendril of cucurbita are examples for
Examples for ഏത് organs ആണോ? Homologous ആണോ? Analogous ആണോ? Both of them are what? Both of them are of same origin but different functions. Same origin, different functions. Homologous organs. Yes, homologous organs. Then, which one of the following statements is correct? There is no evidence in the existence of gills during embryogenesis in mammals. All plant and animal cells are totipotent. Ontogeny repeats phylogeny. Stem cells are specialized cells. So the following statements is correct. This statement is correct. There is no evidence in the existence of gills during embryogenesis. ഉണ്ട് എവിഡൻസ് ഇതുണ്ടല്ലോ, ഗിൽസിൻ്റെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ all plants and animals are totipotent. Totipotent ആണോ? എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും, പ്ലാന്റ് സെൽസ്, ആനിമൽ സെൽസും totipotent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Totipotency is the, okay, ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. What is totipotency? Totipotency, ability of a somatic or vegetative cell to develop into a whole organism. Okay? ഒരു നോർമൽ സെല്ലിന് ഒരു ഫുൾ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആനിമൽ സെൽസിന് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. അത് പ്ലാന്റ് സെൽസിനേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽസ്. നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ അത് തെറ്റ്. So this is wrong. Then ontogeny repeats phylogeny. Ontogeny repeats phylogeny. As per Haeckel's theory. Ernst Haeckel അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Ontogeny recapitulates അല്ലെങ്കിൽ repeats phylogeny എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Stem cells are specialized cells. അതും correct ആണ്. Which one of the following statement is correct? Stem cells are specialized cells. Ontogeny repeats phylogeny. There is no evidence. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ? സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് അവർ ബോഡി. ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദിസ് വൺ, സ്റ്റെം സെൽസ്. സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോഡിക്കകത്തുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബിക്കം സം പെർട്ടിക്കുലർ what do you say organs. ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ RBC ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, an important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of. എന്താണ് എവിഡൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫേവർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ. occurrence of homologous and analogous organs, homologous and vestigial organs, analogous and vestigial organs, homologous organs only. Organic evolutionന്റെ ഒരു എന്താണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്താണ്? ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ്റെ ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ സേസ് ഫോർ വാട്ട്? നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എവല്യൂഷൻ പ്രോസസ് ഇസ് ബീൻ ക്ലാരിഫൈഡ് ബൈ കമ്പാരിറ്റീവ് മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാറ്റമി. അല്ലേ? ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് മോർഫോളജി അനാറ്റമി ഒക്കെ പറയുന്നതാണ് ഏത്? ഹോമോലോഗി ആൻഡ് അനലോഗി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ശരിക്കും പറയുന്നത്? രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത്? ഹോമോലോഗി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് വാട്ട്? ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ആൻഡ് അനലോഗി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എവല്യൂഷൻ വഴിയാണ് നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂഫ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് പറയാം? ഹോമോലോഗസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്. ഹോമോലോഗസ് ആൻഡ് അനലോഗസ് ഓർഗൻസ്. Okay. Hello, Jyoti. Then, next one. Which of the following is the relatively most accurate method of dating fossils? എന്താണ് ഏറ്റവും മെത്തേഡ്? നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ്. റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ,
right? That is the usual method for finding out the age of fossils. Then again, don't expect these questions. Textbook questions only you have to rely upon. Textbook based concepts. Questions like homologous organs, analogous organs, adaptive radiation, then marsupial radiations, all those things, yes, they are relevant. But these things are just a bit outside, and they are all see, those questions which require extra textbook reading, don't expect such questions. Okay? So they are not going to give you such questions. They will give you those questions which are given in your textbook. Concept will be from your textbook, but the question will be in a twisted manner. Okay, so concentrate on the concepts in the textbook. Okay, next one. Convergent evolution is illustrated by whom? Who is illustrating convergent evolution? Right? Rat and dog. Convergent means they should look similar. They should look similar. Convergent. They should look similar. Right? Their origin may be different, but they should look similar. That is convergent evolution. So, dogfish. Who is the dogfish? Shark. Shark is the dogfish. And whale. They both look, they are looking similar, right? But they belong to different groups. So, option is this thing. Dogfish and whale. Which one of the following describes correctly the homologous structures? So, see the concentration of questions. Okay, we are all discussing on PYQs. Previous year questions means just click on to that particular pages in your textbook which is repeatedly been asked. Okay, so concentrate on homologous, analogous, convergent, divergent, adaptive radiation, all those things. Very few questions you are getting from the other portions. Then, which one of the following describes correctly the homologous structures? Homologous structures. Organs with anatomical similarities performing different functions. See, are there any student who is not familiar with Malayalam? Or do you want me to just switch on to some Malayalam and with English? You can give me any opinion. Because this is a live going session, I can get at your convenience. Okay, so get me with your convenient language. I can switch on, no problem. Okay, children? Okay, so in between I may just switch on to our mother tongue, my mother tongue. Okay, so what is the answer? Which one of the following describes correctly the homologous structures? Homologous structures. Homologous structures means what? They don't look similar. They don't look similar, right? But internally they are similar. Organs with anatomical similarities but performing different functions. Correct. Correct. Answer is correct. Good. Okay. So only Shreya is attempting to give me answers. All the others are listening only. Okay. Then organs with okay. So we need not go for other options. If you have any doubt, you can ask. Okay, if you have any doubt with any other options, you can ask me, no problem. Okay, or else I may switch on to the next question. Next one. Sequence of which of the following is used to know the phylogeny? Okay, sequence of which of the following is used to know the phylogeny? What might be used? What might be used? What do you think? What is your opinion? Use phylogeny kandupidikanayitte. Phylogeny means what? Phylogeny means common ancestry. Alle? എന്തായിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? mRNA ആയിരിക്കോ? tRNA ആണോ? Or will it be rRNA? Or will it be DNA? So, just rewind to your molecular base of inheritance and get me the answer. ഏതായിരിക്കും? Do those RNAs have any identity? Do RNAs have any identity? What is your opinion? My dear children, RNAs are all formed from DNAs. Okay? Right? And what's the relationship between DNA and RNA? RNA are the service hands or the servants or
what do you say, workers of whom? The DNA. Who is supposed to be the king? The king which is living, or the king who is living inside the palace called as the nucleus, who never comes out of the nucleus but only gives instructions. Right? Now DNA as a king is giving instruction to the workers who are nothing but the RNAs. Now where are these RNAs coming from? That workers are also being formed from DNA. Okay, so if any change is happening to RNA, is not because of RNA but because of the change happening in DNA. So if an RNA is not working properly, that is not the problem of RNA, that is the problem of DNA who made it. Got it? So studying what? We will be getting the information. Yes, studying the DNA, the changes happening in the DNA. Okay, the slight mutations. You have studied in that Human Genome Project, you have studied about DNA polymorphism. You heard about it, DNA polymorphism. Slightly different forms of DNA exist. Okay, that adds on to the process of what? Mutation. Right? Mutations in the case what? Slow mutations. Not fast, but slow mutations taking place in the course of evolution. Okay, then, so this is, answer is DNA. Next one. In Lideberg's replica plating experiment, what shall be used to obtain streptomycin resistant strain? Okay, what is this replica plating experiment? To obtain minimal medium and streptomycin, complete medium and streptomycin, only minimal medium and only complete medium. So again, this is not there in your syllabus. Actually, this is a very famous experiment to show how organisms mutate in response to the antibiotics. Okay. So again, say we did not learn, we have not learned the experiment, so we don't know the conditions, what we mean by minimal medium and what is that complete medium and all. We have not learned about it, so we'll just skip this question. Okay. The next one. Which is not a vestigial organ in man? Third molar, nails, segmental muscles of abdomen, and coccyx, which is not a vestigial organ in man. What do you mean by vestigial organ? Those organs which are existing but whose performance is not being taking place. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ എന്തിനാ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗൻ എന്തിനാ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ നമ്മൾ. അങ്ങനത്തെ ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിജിയൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് തേർഡ് മോളാർ? തേർഡ് മോളാർ മിക്കവാറും നമുക്ക് തേർഡ് മോളാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിസ്ഡം ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് മോളാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചിലർക്ക് കുറേ ഏജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈവൺ ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദെർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ us, റൈറ്റ്? ബട്ട് നെയിൽസ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നെയിൽ വെസ്റ്റിജിയൽ ഫോം, അത് എന്താ പറയുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനൊരു ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇല്ലേ നെയിലിന്? വാട്ട്സ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അവർ നെയിൽ? See, it is to protect those tender nerve endings on our fingers. It's very delicate portion, right? That delicate portion is being wrapped by that strong, what do you say, that strong thing which we call as the nail, that strong protein we call as a nail. Okay, അത് ഭയങ്കര ടെൻഡർ പോർഷൻ ആണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെൻഡർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വേറെ പോർഷൻ ഏതാണ്? വിത്ത് സോ മെനി നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്താണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് our head, which is all wrapped but by the hair. What is the function of hair? It's not for you to look good, but it is to protect our, what do you say, hair, the head. So you may think, what about the baldness? Baldness is a problem, huh? Right. So for the people who are bald, you have to be extra careful when you are being exposed to that sunlight and all. Otherwise, our hair is supposed to protect our skull and the internal nervous, what do you say, that all system from the harsh environmental conditions. Too much of heat, too much of cold, all those things are being well protected. Then segmented muscles of abdomen.
segmented muscles of abdomen. Like we have got abdominal muscles. We may call it a 6-pack, 7-pack, 8-pack parille, right? We have it, but it is okay that if you don't develop it, it's okay, right? No problem. Coccyx. Coccyx means what? The vertebrate last varuna 6 bones fuse ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, coccyx tail. That is a vestigial structure, right? So all these are those structures which were prevalent in our ancestors. അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ നല്ല പ്രിവേലൻ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്കത് അത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ വെസ്റ്റേജിൽ അല്ലാതെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെയിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ which one of the following are homologous organs? Again, homologous organs ഏതാണ്? Wings of bird and hands of human, nails of human being and claws of animals, claws in animals, then wings of bird and wing of insect, then wings of bat and wings of cockroach. Okay, ഏതായിരിക്കും homologous? Both look different, but they have got common origin. Homologous organs, they look different. ഏതായിരിക്കും? Wings of bird and no, adalla. Wings of bird and hands of human alla. Then wings of bat and cockroach. Wing of bird and wing of insect. That is analog. Okay. Nail of human being and claws in animals. Yeah. A nail of human being and claws in animals. Both are extensions of certain cartilaginous structures and common origin aanu, but difference in the purpose. Okay, so we can get it as nail of human being and claws in animals. Okay, claws in animals. Homologous organs which share common internal feature, but their functions may be different and they look different. Okay, so better, I think it is box. D ano, wings of bat and wings of cockroach. Wings of bat and both cockroach, they are similar in their function, right? But internally they are different. In homologous structures, internally they should be similar. Internally similar but externally different. So internally similar and externally different. So in the case of human beings, nails and claws, both are internally, they are coming from the same structures, but they have got different purpose. We don't use our nails to hold something, right? We use only our fingers. So originating same but have different functions. So better answer is nails of human beings and claws in animals. Then, which of the following is a correct group of vestigial organs in man? Nictitating membrane, ear muscles, eyelids and coccyx. Then appendix, coccyx, ear muscles and elbow joint. Wisdom tooth, coccyx, body hair and ear muscles. Then wisdom tooth, body hairs, nictitating membrane and vermiform appendix. Which all are considered to be the vestigial organs. Vestigial organs, and wisdom tooth, of course. Then nictitating membrane. What is nictitating membrane? Nictitating membrane എന്താ അറിയോ? നമ്മുടെ കണ്ണില്ലേ, കണ്ണിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. So that is actually nictitating membrane. If you want to see the nictitating membrane, you just observe the eyes of birds. Like dove. പ്രാവ്, ഡോവിൻ്റെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഷട്ടർ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബേർഡ്സിൻ്റെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവരിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷട്ടർ വന്നിട്ട് അടയ്ക്കണ പോലെ ഒരു ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നിട്ട്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഐലിഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഐലിഡ്സ് ഇല്ല. അപ്പം അതിന് പകരം അവരുടെ കണ്ണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് nictitating membrane. ആൻഡ് അവർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഹാഡ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ റെമനൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ അറ്റത്ത്, കണ്ണിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് വി ഹവ് ഗോട്ട് ഐലിഡ്സ് ആൻഡ് ഐ ലാഷസ്,
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി ലൈക്ക് എ വെസ്റ്റീജിയൽ ഓർഗൻ. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല. സോ അത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ, റുഡിമെൻ്ററി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മളതിനെ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. വേറൊരു അനദർ വെസ്റ്റീജിയൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആർ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ അവസാനം കാണുന്ന ഒരു ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. പണ്ട് ഈ വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇൻ റാബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ്. And you can see certain bacteria residing inside that vermiform appendix which help to digest the cellulose. പ്ലാന്റ്സിന്റെ സെല്ലുലോസ് ഇല്ലേ, സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനാണ് ഏത് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കും ഇല്ലേ, വി ഹാവ് പ്ലാന്റ്സ് ആസ് അവർ ഫുഡ്. ഡു യു നോ ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എൻസൈം ടു ഡൈജസ്റ്റ് ദ സെല്ലുലോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ വാൾ? അപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ പ്ലാന്റ്സിനെ ചുമ്മാ swallow ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നോ യൂസ് if you just swallow those plants, because we cannot digest the cellulose. Only if you digest the cellulose, you will be getting the essence of those cells inside, right? So what we may do, we have to chew it with our teeth. മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് chew ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കലി അതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം you have to take in. Then only you will be getting all those vitamins or whatever source you need to have. അത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ our body, our stomach system do not have any enzyme which can digest the cellulose. But earlier it was not like that. It is thought that our ancestors might have been only herbivores. Means herbivores need to have what? Need to have a mechanism which should digest cellulose, right? Herbivores ഉണ്ട്. Pure herbivores, they have certain mechanism like for some bacteria residing in their stomach which can digest what? Cellulose. അപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, we had that in our vermiform appendix. But further what happened? Our food habits were changed and it was of no use. യൂസ് ഇല്ലാതെ എന്തുണ്ടായി? അത് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിപ്പോയി. അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ജോലി ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. ജോലി ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ what will happen? അതങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ഒരു സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറും. See, everything is like that. Okay, have you ever thought of about your smallest toe on your foot? നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിരലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Why is it so? For what purpose you are using it? For what purpose you are using that smallest toe in your leg? Are you using it for any purpose? illa, that is why it is so small. Maybe after say 10 million years, I'm not telling 2 or 3, I'm telling about 10 or 100 million years further, our descendants may not be having that small toe because we are not using it. They may be having only 4 digits. Okay, right. So that happened to us because see, we have lost that connection to use that particular organ, and that got reduced in our body. That is another example for what? Vestigial organ, vermiform appendix. And the third organ is coccyx tail, the vertebrae, the lower portion of the vertebrae. See, just imagine, what if that vertebrae is not being joined? Why is it joined now? Because some gene, within our body, certain genes are there which are just, taking care of all those structural formation of vertebral column. Okay, so what if that gene has been like the previous one, like that of our ancestors, with that bit long tail? A human being may be born with a tail in future. Okay, our ancestors had tail, but we don't have. We have its reduced structure, that is the coccyx tail. That is also another organ which represents what? A vestigial organ. Okay, so now in this question, nictitating membrane, and not only that, our ear muscles, the muscles in our ear. Okay, that is also an example for what? Vestigial organ. See, you might have thought our ancestors and all, see that ears were very large. Our ears, the pinna is very small, right? Pinna is very small, and we don't have that huge ears or so to receive all those sounds and all, right? Okay, so nictitating membrane, ear muscles, eyelids and eyelids are not this one, vestigial organ alla eyelids,
Appendix, appendix correct ആണ്, coccyx tail correct ആണ്, ear muscles and elbow joint is not a vestigial organ. Wisdom tooth, okay, coccyx, body hair and muscles. Then wisdom tooth, body hairs, nitative membrane and vermiform appendix. Okay, so this is better one. Okay, this is the better one. Better combination idana. Wisdom tooth, body hairs. See, body hairs എന്ന് പറയുമ്പോൾ just imagine our ancestors. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോഡി ഹെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോഡി ഹെയർ, നമ്മുടെ ബോഡി ഹെയർസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ്. So wisdom tooth, body hairs, nitative membrane and vermiform appendix. These are the 4 better combinations of what? Vestigial organs which are supposed to be well developed in our ancestors and underdeveloped in our body. Okay, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. Next one. The change of the lighter colored variety of peppered moth to its darker variety is due to what? എന്തായിരിക്കും? പറയൂ. It's a very important question. It's a very important question. It is there in your textbook. Peppered moth ന്റെ question ഉണ്ടല്ലോ. This question, this particular incident represents what? Tell me. Fast. This particular incident represents what? എന്ത് phenomenon ആണ് ഇത് represent ചെയ്യുന്നത്? Get me the answers here. Because if someone is listening to me, I want that interaction also. Nia Matthews, Akku, Shreya, Jyoti, Anakha. I'm calling your names. Anyone can answer me, no problem. Okay? I always like to have an interactive session in my class. At least in online, you can just text a message. Okay, please. So, coming back. This particular event is an example for, okay, I'm telling you, natural selection. Okay? In your textbook, it is given as an example for natural selection. Natural selection that has been worked when? During the advent of Industrial Revolution. Okay, this happened during the advent of Industrial Revolution. Yes, good. Industrial Revolution. With why? What is the reason for that? The reason for that is, was the reason natural? Tell me. In this event, was the reason actually natural or was it human made? What do you think? Human beings ആയിരുന്നോ reason? അതോ nature ആയിരുന്നോ കാരണം? Who was the reason for this particular thing? What do you think? Is there any bit lag in the conversation? I'm not getting the prompt answers. Okay, fine. Yeah, it is human made, correct. It is human made. And what is the technical term for that? What's the technical term? Anthropogenic. That was purely anthropogenic. Okay, right. Now, what happened is, in the advent of Industrial Revolution, all those lichens which were present on the oak trees, oak മരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന lichens എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി. എന്താ കാരണം? Lichens were indicators of pollution. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1920s ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവിടുത്തെ ഓക്ക് മരങ്ങൾ അതുമെല്ലാം എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? നിറയെ ലൈക്കൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്കൻസിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു ലൈക്കൻസിൽ. അന്നേരം ദർ വർ 2 types ഓഫ് മോത്ത്. ഒന്ന് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് കളേർഡ് മോത്ത്, ദ അതർ വൺ വാസ് വൈറ്റ് കളേർഡ് മോത്ത്. വൈറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ വൈറ്റ് അല്ല, ലൈക്ക് ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് മോത്ത് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഹൂ വർ കൊമോഫ്ലേജ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം? Of course, white colored moth camouflagian എന്ന് അറിയാലോ. They were almost in disguise. They were when they were sitting on that trees, അവർ മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് camouflage എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന് അവർ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല? വൈറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു കേട്ടോ, അങ്ങനെ പ്യുവർ വൈറ്റ് ഒന്നും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഡാർക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ലൈക്കനുമോ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ? they were easily predated. പെട്ടെന്ന് പ്രിഡേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു കുറവ്? ഡാർക്കിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരുന്നു, വൈറ്റിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായിരുന്നു. പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദെൻ? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു. അത് നേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡ്യൂ ടു ദ പൊല്യൂഷൻ all the lichens were wiped out from the oak trees and the oak trees got its natural brown colored bark. മരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മരങ്ങൾ പോലെ
ബ്രൗൺ കളേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ബാർക്കായിരുന്നു പിന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് കളേർഡ് മോത്ത് വന്നിരുന്നാൽ they can easily get camouflage. They are not easily seen by the or identified by the predators. But who will be easily predated? The white one will be predated. അങ്ങനെ ക്രമേണ എന്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി? What happened? The white one was getting reduced and reduced and reduced. ഒരു കുറഞ്ഞു വന്നു white one. Okay. And then what? അപ്പോൾ we realized, environmentalists realized that okay, this has happened because of us. എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ we started revising it. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പൊല്യൂഷൻ കോസിങ് ഏജൻസിനെ എല്ലാം കുറച്ചു and we took utmost care. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു ആൾക്കാർ they took utmost care to revise that atmospheric conditions and they were successful in that. പിന്നെ അവരെന്ത് കണ്ടു? വീണ്ടും ഡാർക്ക് കളറിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി. ബിക്കോസ് ലൈക്കൻസ് were rejuvenated on the trees. ഓക്കെ, പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്കൻസ് തിരിച്ചു വന്നു, അന്നേരം പഴയ കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ it is a live example that happened, which is a clear evidence for what Darwin has given us. Okay, so the change in the atmosphere will cause a corresponding change in the organisms living over there. Right? And nature is selecting who has to live and who not. Okay? Right. So this is all about what natural selection, and this is the scientific name for that moth that we were discussing about. So that is because of what? That is because of the change in the lighter colored variety of peppered moth to its darker variety is due to why? What happened to them? Was it because of mutation? Was it because of regeneration? Was it because of genetic isolation? Or was it because of temporal isolation? Actually, isolation mechanism we are not studying. So for us, the better answer is mutation. A slight change in that color of the wings. Okay, that has caused a variety difference. So better answer is mutation. Then, the presence of gill slits in the embryos of all vertebrates supports the theory of what? Presence of gill slits. Recapitulation. Okay, it is ontogeny recapitulates phylogeny according to Ernst Haeckel. So this was given by Ernst Haeckel, and according to him we call it as ontogeny recapitulates phylogeny. Ontogeny recapitulates phylogeny. Okay, so recapitulation. Then, which of the following is a pair of homologous structures? Again, homologous structures. Limbs of rabbit. Okay, pectoral fin of rohu and forelimb of horse. Homologous ആണോ? അല്ലല്ലോ. They are all on the fish, on the horse ആണ്. They don't use it for the same purpose. Okay, same purpose മാത്രമല്ല, anatomically different അല്ലേ? Wings of grasshopper and wings of crow. Okay, lungs of rabbit and gills of rohu, wings of bat and wings of butterfly. Okay, which of the following pair is homologous organ? Lungs of rabbit and gills of rohu, wings of bat and wings of butterfly. Okay, so here the better answer is this one, lungs of rabbit and gills of rohu, because internally they come from similar structures. Okay, following pairs of homologous structures: grasshopper. Okay, but I don't think we are getting a correct answer for this question, because see, very many questions have been deleted during the previous years. Okay, so in that case a good answer is not there, but if so, we can get it as box, wings of grasshopper and wings of crow. Why? Because see, in grasshopper and crow, crow is a bird and grasshopper belongs to an insect.
but both of them use their wings just for the cause of flight, and internally, okay, no. Okay, let it be. Let us don't discuss this question, because see, no proper answer is there for this question. Okay, we will just move to the other one. Okay, study of fossils. Study of fossils is paleontology. Study of fossils is paleontology. Okay, all the other things are not for our entrance matter. So just remember paleontology. You may also remember another term which is not related to this one, but a similar term called as palynology. Palynology is related to study of pollen grains. Study of pollen grains is palynology. Okay. Then next one. Basic principles of embryonic development were pronounced by. Basic principles of embryonic development were pronounced by Haeckel. Okay. Then adaptive radiation. Okay, adaptive radiation. We get the example of adaptive radiation with whom? With the Darwin's finches. Then convergent evolution given by whom? Wings of birds. See, I told you, wings of birds and wings of butterfly. Some books, that is what I was telling you, some books are telling the examples for wings of birds and butterfly as convergent evolution. Saying that, okay, both of them look similar, right? But they are having different origin. Then divergent evolution, bones of forelimbs in man and whale. And finally, anthropogenic action. Okay, so selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides. So it comes like option will be, tell me, option will be P4, this one. P4, Q3, then R2 and S1. Okay, right, B. Then evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to other geographical areas is known as. Is an example for adaptive radiation. Adaptive radiation. What is it? Evolution of different species in a given area. Starting from a common point and spreading to other geographical areas is called as adaptive radiation. Adaptive radiation. See, if you have a marsupial ancestor, if you have a marsupial ancestor, okay, and so many marsupials are radiating from this common ancestor like this, okay, this is literally what we mean by adaptive radiation. Why they are different? Because they happen to live, this is one geographical area, now this is another geographical area, now this is a third geographical area, okay, and see here, this is a fourth geographical area. Got it? So this is the case. Now similarly we have see, placental mammal. Okay, placental mammal ancestor placental mammal ancestor. They also shows what? The same phenomenon like this. Okay, they also shows the similar phenomenon. See, okay, now see, this is one what? This is one habitat. Now this is another habitat. Now here comes the third habitat over here, third habitat. Then we have the other habitat, fourth habitat over here. Okay. Now if I say that the organism living over here
and the organism living over here will look similar. Do you understand? The organism who lives over here and the organism who lives over here is similar. Means what? These two are the common place. Okay? ഞാൻ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലേസ് ആണ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ പ്ലേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ സേ let this be an aquatic habitat. കണ്ടോ? Let this be an aquatic habitat. Means ഒരു aquatic habitatൽ പോയി താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസെന്റൽ മാമലും അതേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഏതാണ് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റിലോട്ട് പോയി താമസിക്കുന്ന ഒരു മാർസൂപ്പിയലും കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ്? externally common features means they have to live in a common habitat, common geographical area, hence they look similar. Okay, so when you say about the marsupial evolution, we call it as what? Divergent evolution. Okay, because all these marsupials are different. Otherwise we call it as adaptive radiation. Adaptive radiation തന്നെയാണ് എന്ത് ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? എന്താ കാരണം? എന്താ അറിയോ? why they are divergent, why they are different. Divergent means different because they have to live in different habitats, right? പക്ഷേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, when so many adaptive radiation take place in a common geographical area, we call it as convergent evolution. Correct അല്ലേ? നോക്കൂ, മാർസൂപ്പിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സെയിം, അതുപോലെ പ്ലാസെന്റൽ മാമൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സെയിം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന മാർസൂപ്പിയലും അതേ സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന പ്ലാസെന്റൽ മാമലും ദേ ലുക്ക് സിമിലർ. യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്? സോ ഇതാണ് ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ. ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഏരിയ starting from a point and spreading to other geographical areas is known as adaptive radiation. Okay, the next one. Finches of Galapagos Islands provide an evidence in favor of what? എന്താണ്? Evolution due to mutation ആണോ? Then retrogressive evolution ആണോ? Biogeographical evolution ആണോ? Or സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആണോ? സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ഒന്നുമല്ല. സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുള്ളൂ. തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? all those organisms originated as such and God created everything എന്നുള്ളൊരു തീമാണ് തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷനിൽ പറയുന്നത്. അതർവൈസ് വേറെന്താണ്? എവല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ ഫിഞ്ചസ്? or is it because of retrogressive evolution എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതായിട്ട് പോകുന്നത്, ലൈക്ക് വെസ്റ്റീജിയൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം, അതാണോ? അതല്ല, ബയോജോഗ്രഫിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ആണോ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബയോജോഗ്രഫിക്കൽ എവല്യൂഷൻ? അതായത് ബയോളജിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ചേഞ്ച്. അതല്ലേ ബെറ്റർ ആൻസർ? എന്താ കാരണം? വി ഹാവ് ലേൺഡ് ദാറ്റ് ഡാർവിൻസ് ഫിഞ്ചസ് were ancestrally they were seed eaters എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലേ? ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. they were ancestrally seed eaters and when they happened to move to different geographical areas, വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഗാലപ്പഗോസ് ഐലൻഡിൽ തന്നെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഇല്ല, ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇല്ല, ജോഗ്രഫി മാറി, അന്നേരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, the one who is better adapted will survive. Okay, so it is the better answer is biogeographical evolution. Then next one, which evidence of evolution is related to Darwin's finches? Evidences from biogeographical distribution. അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. Then type of theory of natural selection dwells on. എന്തൊക്കെയാണ് theory of natural selection? Role of environment in evolution, natural selection acting on favorable variations, then changes in gene complex resulting in heritable variations. None of this. Which might be the best answer? Theory of natural selection dwells on role of environment in evolution ആണോ? Natural selection acting on favorable variations. That is best answer.
എന്താണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറോണ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറോണയിൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വാരിയേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ വിത്തിൻ us വാസ് ഫേവറബിൾ. Okay, and nature selected us. And those variations that happened in those unfortunate people who passed away, that was not favorable. Okay, they were not having good immune system and they just couldn't survive that pandemic. Got it? So we all are having variations, and those with favorable variations will be selected by the nature. Okay, then next one. Which one of the following scientists come correctly match ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. DeVries is theory of, actually in the case of DeVries, see the theory that is given in our textbook is mutation theory. Okay, so coming to DeVries, we may get it as mutation theory, which is not there in this book, I think. Okay, acquired characters പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെ അതില്ല കേട്ടോ. Then Mendel's കേസിലും Mendel also haven't given us a good concept with regard to what evolution. Mendel has just given explanation for heredity കേട്ടോ. Then Weismann is the theory of continuity of germplasm. Okay, that is correct. Then Mendel gave laws of inheritance. Weismann correct ആണ്, theory of continuity of germplasm ആണ്. Then Pasteur gave what? Theory of biogenesis. Inheritance of acquired characters was given by Lamarck. Theory of pangenesis was given by Darwin. And this was also given by Darwin. Okay, so we were asked to get the correct scientist name. That is, Weismann gave the theory of continuity of germplasm. What do you mean by that? Theory of continuity. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാമാർക്കിന്റെ തിയറി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Okay, what does Lamarck theory says? Theory of use and disuse. Okay, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ലോങ് നെക്ക്ഡ് ജിറാഫിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഈസ് വെൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് ഗോട്ട് സ്കേർസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ഗോട്ട് സ്കേർസ്, what happened is those giraffe with sufficiently long neck who can get the food from the somewhat short trees or shrubs, they only could survive. Okay, and those they acquired during their lifetime എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ Weismann has just disproved it with his famous experiment. He has taken 21 generations. He studied 21 generations of mice. Okay, every generation when the offsprings were born, their tail was cut. And that offsprings just grown up, then mated, and they also gave birth to the young ones, and those infants, their tail was again cut. And this repeated, and that was about 21 generations he studied, and finally he concluded that even if he is cutting the tail of the rat, even after 21 generations, a newborn is with a tail. So what is the acquired character over there? Loss of tail, right? And that is not being inherited to the next generation, right? So that was the theory given by Weismann to disprove Lamarck's theory. Okay, right. Now, next one is Darwin in his natural selection theory did not believe in any role of which one of the following in organic evolution: parasites and predators as natural enemies, survival of the fittest, struggle of existence, discontinuous variations. Darwin, what is it?
നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തിയറിയിൽ ഡാർവിൻ ഇതിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് എനി റോൾ. എന്തായിരുന്നിരിക്കും? what do you think? Is it because of parasites and predators? അല്ല, കാരണം അത് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റ്സ് ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ കൺട്രോളിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഏരിയ, റൈറ്റ്? ഉണ്ട്. അതിന് അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് റോൾ ഉണ്ട്. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്, കറക്റ്റ്, ഉണ്ട്. സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയേഷൻസ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? എപ്പോഴും ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, see, evolution is following a trend, okay, and it is usually from simple to complex. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ വെർഷൻ വരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് കോയിൻസിഡൻസ് ഓർ ബൈ ചാൻസ് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആസ് പെർ ഡാർവിനിയൻ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് വാരിയേഷൻസിന് ആരുടെ തിയറിയിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? ഡാർവിൻ്റെ തിയറിയിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാർവിൻ ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയറി ഉണ്ട്. ഡു റിമെമ്പർ? നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഹ്യൂഗോ ഡിവറേസ് തിയറി ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ഇല്ലേ? മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി സേ ദാറ്റ് evolution does not have any direction. ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, എവല്യൂഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. അതാണ് ഏത് പറയുന്നത്, മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി. പക്ഷേ ഡാർവിൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. എവല്യൂഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ഡാർവിനിയൻ കൺസെപ്റ്റ്. Then, which of the following is most important for speciation? Again, speciation is not there, directly not present in our textbook, but we are supposed to know that. What do you mean by speciation? Speciation is the origin of new species. And what may be the reason for that? Seasonal isolation, reproductive isolation, behavioral isolation, and tropical isolation. Most important reason. അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, പല രീതിയിൽ സ്പീഷീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫി മാറുമ്പോൾ സ്പീഷീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ പുതിയ സ്പീഷീസ് അവിടെ വന്നേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറൽ ഐസൊലേഷൻ, ഓക്കെ, ഓർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ലൈക്ക് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ്. ഇതെല്ലാം റീസൺസ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീസൺ എന്തായിരിക്കും? ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺ എന്തായിരിക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ. ഓക്കെ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ. എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് what do you say ഹ്യൂമൻ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ദേ ആർ ബീൻ ഐസൊലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Reason for diversity in living being is mutation, long-term evolutionary change, gradual change, short-term evolutionary change. Diversity in evolution, of course, long-term evolutionary change. Then, next one. Species occurring in different geographical areas are called as. Different geographical area is allopatric. നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാനില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് allopatric species ആണ്. ഓക്കെ, then Weismann cut off tails of mice generation after generation, but tails neither disappeared nor shortened. I told you about that experiment, right? And there, no, it shows that Darwin was correct. Tail is an essential organ. Mutation theory is wrong. Lamarckism was wrong in the inheritance of acquired characters. I told you, right? This was done to disprove Lamarckian concept. Okay, then next step. Continuity of germplasm theory was given by Weismann. Origin of species was written by Darwin. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. Origin of species was written by Darwin. Then, according to Hugo de Vries, the mechanism of evolution is എന്താണ്? mechanism of evolution is multiple step mutation ആണോ, അതല്ല സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ? സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേരെന്താണ്? സോൾട്ടേഷൻ. ഫിനോട്ടിപ്പിക് വാരിയേഷൻസ് ആണോ, മൈനർ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണോ? വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ ആൻസർ? ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. പറയൂ. അതേഴ്സ് ഐ എം ഹെൽപ്പിംഗ് യു.
This one you should tell me. എന്താണ് ഹ്യൂഗോ ഡിവറിസിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം what is the reason for evolution? It is single step, large mutation, or get me the answer please. Is it A, B, C or D? Okay, I'll just go on. It is box. B, saltation. Okay, single step, large mutation. Here you can write it as single step, large mutation or saltation. Then De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on Enothera lamarckiana. You may note it down, or in your textbook it is given as evening primrose. Enothera lamarckiana or evening primrose. Okay. Then next one. The factor that leads to founder effect in a population is nothing but genetic drift. What is it? What is this genetic drift and what does it represent? Okay, have you heard about Hardy-Weinberg equilibrium? Have you heard about Hardy-Weinberg equilibrium? Okay, please respond. I just want to know whether you know something about Hardy-Weinberg equilibrium. Those who are listening to me. It's okay, Shreya, you just get me the message. Don't retract. Yes. What does it mean? What does it mean? Hardy-Weinberg equilibrium. Something related to that. Just text something related to that. Any information that you know about Hardy-Weinberg equilibrium? In simple words, just text me. Anaka, Shreya, Nia, Jyoti. Someone? Yeah, P square. Very good. Very good. Very good. P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Good. Okay. What does this represent? Good. Very nice. So normally I was thinking about, you may be writing it as P plus Q is equal to 1. P plus Q is equal to 1. Okay. This is the normal representation of Hardy-Weinberg equilibrium. See, what you told is correct. It is 100% correct, Anaka. But this one is a representative equation for a population. I'll just clarify it to you. See, Hardy and Weinberg, they were not colleagues. Okay, they were again working in different laboratories like Oparin and Haldane, but they gave the same concept. Okay, so they were keenly studying on population genetics, and they gave the concept of gene pool. Okay, constancy of a gene pool. That was their concept. Okay. So what they were telling is, in a normal population at equilibrium, okay, in a population which is said to be at equilibrium, okay, what is it? The frequency of dominant allele, okay, plus frequency of recessive allele of a particular trait is equal to 1. Sum of the frequencies of the dominant allele and recessive allele of a particular trait will be equal to 1. Suppose a trait is represented, a trait means a character, is represented by 2 alleles, say allele A and allele B. Allele A and allele small letter a. Okay, so this is the dominant allele and this is the recessive allele.
Now frequency of dominant allele is P and frequency of recessive allele is Q, and their sum is equal to 1. What do you mean by this frequency? What do you mean by this frequency? Abiogenesis കൂടെയാണോ യുറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്? യെസ്, അതെ, തിയറി ഓഫ് അബയോജെനസിസ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. തിയറി ഓഫ് അബയോജെനസിസ് ആണ് ദിസ് വൺ മില്ലർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കേട്ടോ, അബയോജെനസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓർ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ. റൈറ്റ്, ശരി. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി? ഞാനത് സിമ്പിൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Simple example is consider. See, suppose we have, okay, I'll just rub it out. Suppose we have a population. We have a population of 1,000 individuals. 1,000 individuals. Okay, 1,000 individuals ulla oru population undu. Ee population la we have 300, see, your population la, what will be the types of the people with that particular trait? നമ്മളൊരു ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ട്രേറ്റിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ ബൈ, ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റുമോ? ക്യാപിറ്റൽ എ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഗുഡ്. ഹോമോസൈഗസ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോസൈഗസ്, കറക്റ്റ്. So homozygous will be like capital A, then we have capital A, small a, then we have small a. Good. Now I am telling you capital A is 300 in number, capital A, small a is 600 in number, and small a is 100 in number. Okay, sorry. It makes the total of 1,000. ഇതാണ് നമ്മുടെ population. Imagine. Okay. Now, in this population, I am considering, I hope this you might have taken down. So let me just wipe it out. Okay. Okay, right. So here, sorry. Okay. I just want to, the entire thing will go. No problem. Let it be there. So here is that thing. I'll just rub only these things. Okay. Now, see, in a normal population, what happens is capital A, small a, capital A, small a. Why I am considering this cross? Why? Because, see, the maximum number of people are like with this thing. Okay, maximum number of population is with 600. So, when it is randomly mating, you can expect such a cross. And how will you represent it? Genes. This is the genotype, and you can represent the population like this: capital A, small a, capital A, small a, and you will be having these are the male gametes, these are the female gametes. You will be having people like capital A, capital A, capital A, small a, capital A, small a, and small a, small a. Here, if you take the frequency of capital A, you have to take two frequencies, right? Frequency of capital A as P, frequency of another capital A as P. P into P is equal to P square. Okay, this is P into Q. This is also P into Q, which makes 2PQ. And we have Q into Q, which is equal to Q square. Okay, so this is representing the entire population. I want you to find out the frequency of dominant allele and the frequency of recessive allele from the given population. How will you find it out? Frequency of dominant allele, we'll find out. Okay, frequency of dominant allele A is equal to 2 into 300 plus
600 divided by 2000. Did you get that? Did you get that? The expansion of that formula? Why 2 into 300? Because homozygous alle. Homozygous avumbo 2A gal varum. So 2 into 300. See, in one individual, there will be 2A. Okay, up 2 into 300. Pinneyo, heterozygous lanengil or single A edutha madi. So just 600, 1 into 600. And why 2000? Because every single individual has got 2 alleles concerned with that trait. About 1000 individuals lanengil 2 alleles vechittu 2000 alleles. Nammal allelinte frequency alle kanunne. So that is the case. Is it clear, children? The expansion of that thing I have given you, is it okay? Just get me the reply. Right, I'll just make the calculation fast. 600 plus 600, that is 1200. Okay, by 2000 will give you okay, 0.6. Clear, right? Okay. Now what about the frequency of small letter a? So this is represented as P. And what about frequency of small letter a? You will get as 600 plus 2 into 100 by 2000. And if you calculate, you will get it as 0.4. Now you tell me, so this is Q. What is P plus Q? Yes, P plus Q is equal to 1. Okay, so from this, you will be getting it as P plus Q is equal to 1. So this is what we mean by Hardy-Weinberg equilibrium. But children, do you know something? That, if you have to satisfy this condition, there are so many things that should be and should not be. So what is it should be? That population should be a randomly mating population, which never happens on the earth. No organisms on the earth is randomly mating. No human beings, no plants, no animals, nothing. Why do you say so? See, of course, human beings you know because you opt your partner, right? You opt the partner for mating. You just don't just randomly go and mate someone, right? You have a process of selection. In the same way, every organism, every animal has got a process of selection in their mating where they will be choosing the best to mate. And what is the reason for that? To give a better offspring in future. Okay, only the better genes will be taken. Okay, and the criteria for choice is different. That if you go to internet, you will be getting so many examples. See, when you see 2 lions are fighting with each other, that is not for the food, but that will be for a common female who will be selecting the one who wins the duel. Okay. Now, when 2 birds, the male bird has to make the nest for the female. Okay. So, those are so many different curious criteria that they adopt for choosing their mate. Hence, the first criteria is random mating. That will not occur. So, only if that is happening, then only you will be getting P plus Q is equal to 1. Means what? Never, never, never in natural condition, the population will be in a randomly mating condition. So, ഒരിക്കലും ഒരു natural population എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു equilibrium എന്ന് പറയുന്ന condition attain ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എന്തോ equilibrium എന്ന് പറയുന്നത്? Equilibrium എന്ന് പറയുന്നത് it is just like an ideal population. നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് purpose of reference. Okay, naturally I'll just get you an example. See, in this population, suppose we are studying the trait called as hemophilia. നമ്മൾ ഹീമോഫീലിയ ഇപ്പോൾ എ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ, അതൊരു ഫീച്ചർ ആണല്ലോ, അത് ഹീമോഫീലിയ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഹീമോഫീലിയയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഫീമെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ പ്യൂബർട്ടി, ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു 10 കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു 10 of them are having hemophilia. ഹീമോഫീലിയ പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ഹോമോസൈഗസ് റിസസീവില് if 10 children are finding out with hemophilia and 6 of them happen to be girls, we know that girls cannot survive hemophilia beyond puberty.
With the onset of menstruation, what happens? Due to heavy bleeding, hemophilia symptoms നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? Due to heavy bleeding, what happens? The children cannot survive. അപ്പോൾ എന്താ? ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവിടെ കുറയും. ശരിയല്ലേ? ആ ഒരു 100 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നിന്ന് 6 പേര് അവിടെ കുറഞ്ഞു. ആ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ വിൽ യു ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലൈക്ക് ദിസ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് 0.4 കിട്ടുമോ? കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? P+Q is not equal to 1. Right? And this happens in various conditions. ഇത് ഞാനൊരു ഹീമോഫിലിയുടെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഹാർഡി-വെയിൻബർഗ് കൺസെപ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ റാൻഡം മേറ്റിംഗ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദർ ആർ 5 തിങ്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ. ആ 5 തിങ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജീൻ ഫ്ലോ ഓർ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ബൈ പർപ്പസ്. അത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് താമസം മാറുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ജീൻ ഫ്ലോ. അത് മാസീവായിട്ട് മാറുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ പോയി കാനഡയിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു. കുറേ ആൾക്കാർ, മില്യൺ ഓഫ് പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലത്തെ കുറേ ജീനുകളാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈഗ്രേഷൻ ബൈ പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുമല്ലോ, അത് സംഭവിക്കാമല്ലോ, അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഹാർഡി-വെയിൻബർഗ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാപ്പൻസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇസ് ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ. ഇപ്പോൾ സുനാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നു. സുനാമി വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചില ഐലൻഡുകളിൽ നിന്ന് ചില ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലിയ വേവ്സ് വന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ദേ ഹാപ്പൻ ടു ബി ദെയർ. They did not purposely been to the other island, right? ഇപ്പം നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, പേർപ്പസ്ഫുള്ളി പോകുന്നതല്ല. They were just washed off because of the huge waves and they have to live in a new environment. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പോഴവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ചാൻസ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ദേർ. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു. ഒരു 10,000 ആളുകൾ നമ്മൾ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി വേറെ എവിടെയോ പോയി കിടന്ന് അവിടെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു. വിൽ ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ മെയിൻ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അവർ കൺട്രി? നോട്ട് മച്ച്, ബിക്കോസ് വി ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇഫ് ദ സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലുള്ള ചില ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ, അത് ഐലൻഡാണ്, അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ വേവ്സ് വന്നിട്ട് ആ ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആകെ 2,000 or 3,000 ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് about 600 or 1,000 people were washed off എന്ന് പറഞ്ഞാൽ definitely it is going to affect their group. Okay, അപ്പോൾ genetic drift, first thing is it is a chance factor, not deliberately done. അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? it affects a small population, not a larger one. അപ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക. പിന്നെന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് യു ഹാപ്പൻ ടു ബി ദെയർ ഇൻ എ ന്യൂ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ ന്യൂ എൻവയോൺമെന്റിൽ വന്ന് പെടുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദെൻ ഓൺവേർഡ്സ് ദേ വിൽ ഡൈവേർജ്, ദേ വിൽ ഷോ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലറിഷ് ദംസെൽസ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കം, അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ്. Okay, right. So this is all about what ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീസൺ പറഞ്ഞു. ഇനി തേർഡ് റീസൺ പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ്. മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കാൻ പാടില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം മ്യൂട്ടേഷൻസ് then and there നടന്നിരിക്കും. പിന്നെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? റീകോമ്പിനേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് whenever there is sexual reproduction, recombination will happen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് വരില്ല? ഹാർഡി-വെയിൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. And last and final, natural selection should not take place. That was the last thing that they were telling about. And you know that every time nature will select what has to be present. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജീൻ ഫ്ലോ, ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ, പിന്നെ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്, മ്യൂട്ടേഷൻ, റീകോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പ്ലസ് റാൻഡംലി മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കും വേണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും never it is going to be practical. Okay, so Hardy-Weinberg equilibrium concept is just a matter of reference, അല്ലാതെ ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനേ അല്ല. Okay, then we will just try to wind up with the next few
So here, what is the selection? In a species, the weight of newborn ranges from 2 to 5 kgs, 97% of the newborn with an average weight of 3 to 3.5 kgs, and 99% infants born with the 2.25 or 4.5 to 5 kgs. Which type of selection process is taking place? Okay, so these are the 3 weighing groups. Okay, 2 to 5 kgs ആണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ വെയിറ്റ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വന്നേ? 2.2 അല്ലെങ്കിൽ 4.5, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ 3 ടൈപ്പ് സെലക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ നോർമലി പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ. ഓക്കെ, സി ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ വൺ. ഇതാണ് ഹാർഡി വിൻബർഗിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ നോർമൽ വൺ. എവ്രിബഡി ഈസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ ചാൻസ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ if this is capital A, this is capital A, small a, and this is small a. If the heterozygous are mostly preferred by the nature, not us, by the nature, then the peak will be like this. Okay? Right? Peak ingane aayirikkum. Da ivideയാണ് peak varunna ndo. And if the extremes are preferred, adayathu if capital A അല്ലെങ്കിൽ small a മനസ്സിലായോ? അവരാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ either it will be like this or it will be like this. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. That is why I am giving it in a dotted line. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരില്ല. either one side or other side. അപ്പോൾ പീക്ക് എന്താ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് will be moved to the right side. So this is called as directional selection. Directional selection. And this is stabilizing selection. Stabilizing selection. And finally, this is, here it is, capital A, small a. This one is selected and this one is also selected. So 2 peaks at the same time. Kando? Heterozygous ne select cheyyunnilla. Rendu extreme homozygous ne select cheyidu as here. So, what type of selection here it will be showing? It will be disruptive selection. So this third one is disruptive selection. Okay. Genetic drift operates in, just we have seen, small isolated population. I told you, small isolated population. Okay. In a population of 1,000 individuals. Okay, this you can work out. Actually, I have given it. A population of 1,000 individuals, 360 belongs to AA, 480 capital A, small a, and 160 small a based on this data frequency. So please take down this thing and you may work it out later. Okay, because I have already shown an example. Will you be doing? Yes or no? Do you want me to do it, or will you be doing it on your own? Yes or no? Abhay, Shreya, Anakha? Yes. Okay. So take down those things and get the answers. Okay. If you have any doubt, you can either ask me in the next session or... Okay. You can do it. So next one. Variation in gene frequencies within populations can occur by chance rather than by natural selection. By chance. Chance factor is by chance. Chance factor. Chance factor is, okay, it is genetic drift. Okay, right. Genetic variation in a population arises due to the recombination only. Mutation as well as recombination, reproductive isolation and selection, mutations only. Genetic variations എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കാം? recombinations കൊണ്ടാണോ? Mutation as well as recombination, reproductive isolation and selection. Okay. This is the better answer. Mutations and recombinations. Okay. Then, which of the following is not a true for a species? Members of species can interbreed. Correct ana. Not true allu chekane. Gene flow does not occur between populations of a species. Each species is reproductively isolated from every other species. Variations occur among members of a species. Okay, which is not true. So, gene flow
members of a species can interbreed, that is correct. Gene flow does not occur between the population of species. അതായത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീൻ ഫ്ലോ അവിടെ, ബിക്കോസ് ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജീൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഓക്കെ, ഈച്ച് സ്പീഷീസ് ഈസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേറ്റഡ്. ശരിയാണ്, കാരണം ഒരു സ്പീഷീസിന് വേറൊരു സ്പീഷീസിനോട് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരേ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. ദെൻ in which condition the gene ratio remains constant for every species? എപ്പോഴാണ് ജീൻ റേഷ്യോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്നത്? എപ്പോഴായിരിക്കും? p plus q is equal to 1 ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? Can you get me the answer for this question? I think we have exceeded time. Yes, good, very good. Random mating, very good, very good. Okay, then next one. In the developmental history of mammalian heart is observed when that it passed through a 2-chambered fish-like heart, 3-chambered frog-like heart, and finally 4-chambered stage. To which hypothesis can it above cited a statement? എന്തായിരിക്കും? അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലാമാർക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കോ, മെൻഡീലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിരിക്കോ, ബയോജെനറ്റിക് ലോ ആയിരിക്കോ, ഹാർഡി വീൻബർഗ് ലോ? എന്തായാലും നമുക്ക് ലാമാർക്സ് അല്ല. യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും മെൻഡീലിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഹാർഡി വീൻബർഗ് ലോ അല്ല. സോ ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ബയോജെനറ്റിക് ലോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടു അവർ റെഫറൻസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഹാർഡി വീൻബർഗ് ലോ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഹാർഡി വീൻബർഗ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഹാർഡി വീൻബർഗ് ലോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രെയ്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ, എക്സിസ്റ്റൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രോഗ്രസീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു 2-chambered നിന്ന് പിന്നെ 3-chambered 4-chambered വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തൊരു ലോ ആണ് ബയോജെനറ്റിക് ലോ കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. ദെൻ genetic drift is a change of gene frequency of the same generation, gene frequency from one generation to next, appearance of recessive gene. Genetic drift is a change of what? Gene frequency in the same generation. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ആ ഒരു സെയിം ജനറേഷനിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നേ, അല്ലാണ്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പഠിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരേ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സെയിം ജനറേഷൻ. ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വാസ് ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ? വാസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വാസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഫുൾ? I think we have covered almost all the topics coming under evolution, and what I have not mentioned is human evolution, because that questions have not been there in our paper. No problem. See how to study human evolution for your paper. Yeah, okay, thank you. How to study for your right paper is you just write down. Okay, you prepare a table for your human evolution as a chart. It will be helpful. I'll just tell you how to make it. First of all, you write the name of that human fossil, okay, primitive fossil. Then you may write its time of appearance, okay, time when it appeared, like 15 million years ago, or 2 million years ago, 3 million years ago, like that. Okay, first one I'll just make it for you. Then you write it, the place where it was seen. If it is mentioned in your textbook, the place, sometimes they have seen it like in East African grasslands, in Ecuador, or in some say North American area like that, they have a mention, right? So that if mentioned, you have to write. Then you have to write its cranial capacity, that is CC of brain, okay. Then other attributes, okay. So the first one comes Dryopithecus, and the time is almost 15 million years ago. Likewise, place if not mentioned, don't write. Then cranial capacity not mentioned, and other attributes they have not mentioned, right? Now coming to Ramapithecus, then Australopithecus,
then we have Homo habilis, we have Homo erectus, we have Neanderthal men, then we have Homo sapiens. So when you come over here, they have written that, okay, they ate meat, or they have covered their body with hide, they buried their dead. Likewise, those attributes they have given in some of them, right? So better prepare a chart like this and keep it placed at the place where you learn always. Then in that way only you will be getting a clear picture about the whole thing about human evolution. Okay, so with that I may conclude my class. Thank you all. Thank you for listening and responding to me. Thank you. Okay. Responding